So Jiva accepted that, but he was also instructed to go to Varanasi and study there for a while. И Джива принял это, и сначала он решил пойти в Варанаси и изучить Шримад Бхагаватам там. Of course, that's the headquarters of all the Mayavadis. Потому что это главное место для всяких майявади. So he learned very thoroughly all the Mayavadi teachings. И он изучил очень скрупулезно все майявадские учения. So he was able to defeat them perfectly. И так он мог их хорошо выигрывать. So when he was first in Vrindavan, he was helping Rupa, he was like an editor. И когда он приехал в Вриндаван, он сначала помогал Рупе. He helped him edit like Nectar Devotion and I don't know what other books. Он помогал писать некоторую преданность, как бы не писать, а как редакции сдают на проверку. And there was couple interesting cases, which hopefully we could learn something from. But another older Vaishnav came, and Lord Chaitanya asked him to, or Rupa Goswami asked him to edit his book or look at it. И Рупа Госвами попросил проверять книги его. Пришлось несколько. He pointed out something he thought should be different. И в какой-то момент он указал на что-то, что выглядело как какую-то разницу. And Jiva Goswami didn't agree with that. И Джива Госвами не согласился с этим. And he convinced this other sadhu that, you know, what Rupa Goswami had written was perfect. И он убедил других садов, что то, что Рупа Госвами, оно идеально написал. And then Rupa found out about that and he became very angry. И потом, когда Рупа Госвами узнал об этом, он стал очень разозлился на это. Said you shouldn't, you know, offend the senior Vaishnava and try to show off with your learnedness or something like that. Он сказал, ты не должен оскорблять этих вайшнавов, показывая свою ученость и выпячиваться на таким образом. So Jiva accepted that very humbly. Джива принял это очень смиренно. And another time, there was a Digvijay Pandit. These are the scholars that go around and they debate with everybody. And И потом появился этот Дигвиджай Пандит, который был очень ученый, со всеми дебаты проводил. so he defeated everybody all over India. Он всех побеждал везде. And he challenged Sanatan. И также он вызвал на бой Санатана. And Sanatan didn't want to bother arguing with this puffed up guy. Санатан не хотел, в общем, ввязываться с этим горделивым. So he refused to debate. И он отказался. So the guy said, okay, then you have to sign a paper that I've defeated you. И этот философ сказал, хорошо, тогда ты должен написать мне на бумаге, что я тебя выиграл. So Sanatana Goswami said, okay, he's Vaishnava, we don't like to argue. И Санатана Госвами сказал, хорошо, он Вайшнав, он не любит спорить. So then his
Pandit, he went to Rupa and he said, just see, I've defeated your brother. Do you want to debate with me? И этот философ, он пошел к Рупе и сказал, смотри, я выиграл твоего брата, ты хочешь со мной посоревноваться в дебатах? And he said, no, not И interested. Рупа тоже отказался. Мне не интересно. So he said, then you also have to sign this paper that I defeated you. И этот философ сказал, ты тоже мог бы подписать мне эту бумагу, что я выиграл тебя. So he also signed it. И Рупа также подписалась. Then Jiva Goswami, who was much younger, but he heard about this. The guy was bragging to everybody. И потом Джива Госвами, который был гораздо младше всех, он услышал об этом. And Jiva just took that as a big insult to his uncles. So he debated this guy and he defeated him really badly. И Джива, он взял это как оскорбление своих дядей, и он выиграл этого философа, очень жестко поставив его на место. And he went away. Then Вот. Rupa Goswami heard about that. And he got very angry at Jiva. He said, you know, you're just showing off and, you know, this is no good. You're not qualified to live in Vrindavan. И потом Рупа Госвами слышал об этом и сказал Дживе Госвами, что ты просто выпячиваешь себя на показ, и ты не квалифицирован жить во Вриндаване. And Jiva left, and he was still in Braj somewhere, living in a cave, and he was just fasting. И Джива ушел, он ушел куда-то где-то во Браджи, в какую-то пещеру, и он там постился. And one time Sanatana Goswami passed through that village and he heard about it. And he said there's this sannyasi, and they were worried about him because he's so austere and he's not eating and they think he's going to die. И однажды Санатана, он проходил через эту деревню, и ему сказали, что здесь есть святой, который постится и так сильно, что нам кажется, что он скоро умрет. So Sanatana, he went to Rupa. И Санатана, он пошел к Рупе. And he asked him, what is the most important feature of a Vaishnava? Он спросил, какое самое главное качество у Вайшнава. And he said, Jivadoya, mercy to all jivas. И он сказал Джива Доя, милость ко всем дживам, душам. And then Sanatana said, well, what about this jiva? You sent him away and he's suffering so much. И тогда Санатана сказала, что тогда с этой дживой? Ты отправил его далеко, и он страдает так сильно. So then Rupa Goswami called him back. И тогда Рупа Госвами позвал его обратно. So the amazing thing is that Jiva didn't argue. He didn't say, I was just trying to, you know, defend you and Sanatan. You know, he just took it, the chastisement. И самый удивительный момент из-за того, что Джива, он не оправдывался у себя, он не рассказывал, почему он начал так поступать. Он просто смиренно принял наставление Рупы. Then after Rupa and Sanatan disappeared, then he became the leader of everyone in Vrindavan. Потом, когда Рупа и Санатана ушли, то Джива стал лидером Вриндавана.
He wrote many, many books and all different types of books. Он написал очень много книг и разных видов книг. There's a few mentioned here. Prabhupada said he made 400,000 slokas. Прабхупада сказал, что он сделал 40 тысяч шлок. Now that's like the Mahabharata is 100,000. 400 тысяч. Я ошиблась, 400 тысяч. Прабхупада сказал, что в Махабхарате 100 тысяч шлок. I have a little list here of some of the books. One is the Hari Namamrita Vyakarana. Сейчас будет список книг. That's for learning Sanskrit grammar. He made a whole new system. Это целая новая система для изучения. Which is only based on names of Krishna. Которая основана только на именах Кришны. So you could learn Sanskrit grammar and do its kirtan at the same time. И также можно изучать грамматику и параллельно делать киртан. So that's still being used today. И также это используется и сегодня. And I'll just read some of these. They're all in Sanskrit. Sutra Malika. That means like a garland of sutras. Dhatu Sangraha, Krishnarcha Deepika, Gopal Viru Dhavali, Rasamrita Sesha, Madhva Mahotsava, Sankalpa Vriksha, Bhavarta Suchaka Champu, Gopal Tapanitika, a commentary on the Brahma Samhita, a commentary on Bhakti Rasamrita Sindhu, a commentary on the Ujjvala Nilamani, a commentary on the Yogasara Stava, a commentary on the Gayatri Mantra as described in the Agni Purana, a description of the lotus feet of the Lord. I can translate that. What was the last description of the lotus Feet of Krishna and the lotus feet of Radharani, different books. Последние книжки это он описывал лотосные стопы Кришны и лотосные стопы Шримати Радхарани, и это две разных книжки. До этого был список его разных книг на санскрите. И было несколько комментариев книг. Then the Gopal Champu, it's a very big book about Krishna and Vrindavan. Gopal Champu очень большая книжка, она такая про Кришну в Вриндаване. When Krishna came back to Vrindavan after he killed all the demons. Это когда Кришна вернулся в Вриндаван после убийства всех демонов. Then there's the 7 Sandarbhas, those are explaining everything. Very scholarly. И также 7 Сандаров, это такая очень философская книжка, там рассказано про философию. Then after Rupa, he took over, he was the Acharya of the world. He did a lot to organize all of Vrindavan and all the temples and make everything legal and, you know, a lot of things. And he made the Radha Damodar temple. Yeah. I forgot. He became like the leader of all the Vaishnavas in the world. Okay. Джива Госвами, он стал He таким, stayed in Vrindavan. Джива Госвами стал таким как лидером в Вриндаване и знаменитым во всем мире. И также он открыл Радha Damodar храм. And the original deity of Radha Damodar was personally carved by Rupa Goswami and then given to Jiva. И божества Рупы Госвами оригинальные, они были сделаны самим Рупой Госвами, и Рупа Госвами подарил их Дживе Госвами. That deity is in Jaipur now.
Эти божества в Джайпуре сейчас. Samadhi of Jiva is there at Radha Damodar. Самадхи Джива Госвами тоже есть Рада Дамодар. He was still present at the time of the Chaitanya Charitamrita was written. И он также жил еще во время, когда читание Чаритамриты писалось. And he was a teacher, the greatest teacher. So different gurus sent their disciples, Srinivas, Narottam, and Dukhi Krishnadas, Shamananda, to study with Jiva Goswami. И он был учителем, к которому посылали своих учеников, как Шринивас, Дукхинас, и он их обучал тоже. And then on the order of Vamanadevi, they were sent to preach in East India, in Bengal and Orissa, and to take all the books of the Goswamis. И по приказу Джанавы Деви они все отправились проповедовать, взяли все книжки с Госвами. So he took care of every Vaishnava that visited Vrindavan. Также он брал преданных во Вриндаван. So anyway, we don't have like so many of his books, and Prabhupada gives many quotes from him where he's confirming so many things from the scriptures. His Sanskrit, he's still known as the greatest Sanskrit scholar in the world ever. Nobody's since then better. У нас нет, на самом деле, очень много книг Дживы Госвами, но Прабхупада очень часто его цитирует. И также Джива Госвами до сих пор остался очень знаменитым во всем мире. And his Navadvipa Parikrama, imagine he went personally with Lord Nityananda. И его парикрама удивительным образом была с Нитянандой. And he was falling unconscious in ecstasy at all these different places, remembering Lord Chaitanya. И он падал в экстатические состояния в разных местах, вспоминая о Господе Чайтанье. And then the interesting thing about this scholar that he defeated. Интересная вещь об этом философе, который выиграл Джива Госвами. That story comes out later. That scholar became the guru, the Raj Guru of the king. Этот философ, он стал Радж-гуру царя. Это немножко позже, другая история. And when Narottam Das was preaching so much and making so many people become his disciples, and Brahmanas and all kinds of people were becoming his disciples. So the puffed up Brahmanas thought he's ruining Vedic culture because he's born as a Sudra and he's initiating Brahmanas. Когда Наротам, он проповедовал очень многим людям, многие становились его учениками разных слоев люди становились его учениками. And they tried and they couldn't. And finally, they went to the king, and this guru of the king said, yes, let's go and meet them, and we'll defeat this Narottam. И тогда были те, кто были против того, что они присоединились к Наротаму и не пошли за царю.
И этот царь Радж согласился с ним встретиться и выиграть Нарутану. Хотел его проверить. And they went, but then the guru told the king, only you and I should go. И тогда гуру сказал царю, что только ты и я должен идти. And he went and got initiated by Narottam and the king. They wanted or they became initiated? They both got initiated by Narottam. И в итоге они оба были инициированы Нарутаном. And then this scholar, he told the story that he was that scholar who had challenged Rupa and Sanatan and then be defeated by Jiva. И тогда этот философ признался, что это был он тем философом, который выиграл Рупу Санатану и был побежден Дживой Госвами. And, you know, he was so fascinated by the way that Jiva had preached. И он настолько был впечатлен тем, как Джива проповедовал, that he knew Narottam was a student of Jiva, so he wanted to meet him and take initiation. Он знал, что Нарутан его ученик, и он хотел встретить его и быть инициированным Нарутаном. So that, он был you know, учеником Дживы. that made a big change because all these smarta Brahmins who were complaining, they couldn't do anything anymore because the king and his guru both got initiated by Narottam. И это большая перемена, потому что теперь смарта-браманы, которые были против Нарутана и разных учений, они ничего не могли сделать. So that's, you know, the basic idea. He's still remembered, and scholarly devotees study his books a lot. И это основная идея, что Джива Госвами еще помнит, и многие философы изучают до сих пор его книги, изучают его философию. His Sanskrit was so perfect that no Mayavadi could find any way to misinterpret it even. И его санскрит был настолько идеальный, что ни один майявади не мог даже придраться ни к чему. So we'll leave it at that. Остановимся на этом. But much of what we have in Vrindavan is set up by him. All the legal stuff. So there's, you know, the temples are protected. Something like Prabhupada, he just organized everything, you know, besides writing so many books. И во Вриндаване мы имеем очень много всего того, что организовано было Джива Госвами. Так же, как и Прабхупада, он все организовал для нас. Книги и общество. Then today is also the Vamadeva's appearance day. Сегодня также Ваманадева, день прихода. So Vamanadeva is one of the Das avatars. Один из Даши аватара. And very, very interesting. He didn't kill any demons. И очень интересно, что он никого из демонов не убивал. He came as, you know, like as a Brahmana boy, but a dwarf, like, you know, small. Он пришел как брамана, мальчик, карлик. Prayed by the mother of the demigods because Bali Maharaj had become so powerful. He was more powerful than. Get you something? He was more powerful than all the demigods, and he had taken over the heavenly planets, and the demigods were all homeless.
И он пришел по молитвам матери, потому что Бали стал очень сильным и захватил все богов и забрал у них дома, то есть полубоги стали бездомными. So she prayed, that Krishna would come and take care of this. И она молилась, чтобы он пришел и помог. So he appeared as her son. И он родился у нее как сын. There is no mention of a baby, but he was a dwarf Brahmana, very, very beautiful. And all the demigods came and everybody was, everybody, all the demigods were giving him special gifts. Не сказано о его прям младенчестве, но он был очень, когда он родился, он был маленьким карликом Браманом, и он был очень красивым. И все полубоги пришли, давали ему подарки, все восхищались его красотой. And then he went to the place of Bali Maharaj, and Bali was having a big yagya. И он пошел к Бали, и у Бали как раз была большая ягья. And he was so beautiful, and Bali saw him, he just totally overwhelmed by his beauty. И он был такой красивый, что Бали, когда увидел его, он настолько был захвачен его красотой. And Bali, he was the Vedic king, so even though he was the king of the demons, we know that they give charity. So he wanted to give him charity. И Бали, он был ведический царь, и несмотря на то, что он был демоном, все-таки цари, они давали пожертвования, и ему захотелось дать ему пожертвования. He just was overwhelmed with his beauty, and he just wanted to give him everything. Я был настолько покорен его красотой, что ему хотелось отдать ему вообще все. And so he said, whatever you want, just ask me, I'll give you anything. И я сказала, все, что ты захочешь, просто скажи мне, я тебе отдам. And he said, all I need is 3 steps of land, whatever I can take in 3 steps. И Ваман сказал, мне нужно только 3 шага. Я заберу все, что я сделаю своими 3 шагами. So he's a dwarf, the 3 steps isn't very much. Right? There's 1, 2, 3, just, a few feet. So Bali, he laughed. He said, don't be stupid. I can give you kingdom. I can give you planets. I can give you anything. Just ask me. И Бали, он засмеялся, он сказал, я могу тебе дать царство, я могу тебе дать все, что ты захочешь. Ты можешь просто просить меня. And that went on, and Vamanadeva said, if a Brahmana is not satisfied with a little bit, he won't be satisfied no matter how much he gets. So 3 steps, that's all I need. И так они разговаривали, разговор шел дальше, и в итоге Вамана сказал, что если Брахман не удовлетворен тем маленьким, что он получает, то он не будет удовлетворен вообще в принципе. And Поэтому Bali's хотел получить свои 3 шага. materialistic guru was there. И Бали, материалистический гуру, был тоже там. Now I'm forgetting the name of that guru, but he had made Bali very powerful by guiding him for Vishnu Yagya all the time.
И я немного забываю имя этого гуру, но он сделал Бали очень сильным, научив его делать Вишну яги. And then he told him, don't give him anything. И потом он сказал, не давай ему ничего. And Bali was refused. Но Бали отказался. He said, he saw the guru was changing. He'd been telling him to worship Vishnu. Now he said, this is Vishnu. He's going to cheat you. Don't give him anything. He's a rascal, cheater. И учитель сказал, это Вишну, он обманщик, он тебя обманет, не давай ему ничего. So Bali refused. He was too much charmed by Vamanadeva and he had to keep his promise. Но Бали отказался, он был настолько заворожен красотой Вамана, что он просто He would even отказался. say, Он даже сказал, you know, that you don't have to keep a promise, that, you know, if you say, don't say Om, or, you know, he was trying all kinds of tricks. и учитель тогда использовал разные трюки, чтобы доказать Бали, что он не должен. Он даже сказал ему, что ты не должен был держать свое слово, которое ты сказал. Он использовал всякие разные трюки, чтобы переубедить Бали. Telling him you don't have to keep your promise. But Vamanadeva И kept the он прямо promise. говорил ему. I mean, Bali was, you know, he was a king. He kept his promise. И он прямо ему открыто говорил, ты не должен держать ему свое слово. Но Бали был царем, и он обязан был держать свое слово. So his guru cursed him И because его гуру проклял его. he knew what was going to happen. Потому So что он знал, что должно было случиться. this young boy, you know, looked like a 10-year-old boy or something. He suddenly grew to huge size. И этот 10-летний мальчик вдруг вырос до огромных размеров. And he took one step, and that step covered everything up to the heavenly planets. Он сделал один шаг, и этот весь шаг захватил полностью все до полубожских планет. And then he took another step. He got even bigger. And he went all the way up, and his toe broke through the covering of the universe. И тогда он сделал второй шаг, и он вырос еще больше, и он сделал его таким, что он покрыл полностью всю Вселенную. And that's where the Ganges came in. И это то, где The Ganges flowed in because the universe is floating on the causal ocean. И тогда он And so then he'd taken the entire universe in 2 steps. так он взял всю Вселенную за 2 шага. And then he said, excuse me, Bali, you said 3 steps. So where, you know, what have you got? И тогда он сказал, прости, Бали, я сделал 2 шага, и куда мне делать 3-й шаг? In Bali, he was tied up, he was helpless, and he said, take my head. It's the only thing I have. Take me. Бали, он был полностью обескуражен, он не знал, что даже отвечать.
Он сказал, бери мою голову, бери меня. And so he did. And then so Vamanadeva was very pleased with that. И Ваманадев был очень доволен этим. Because Bali, Prabhupada said, not because it was such a big donation, a really big donation, you know, right? The whole universe. И он был доволен не только потому, что это было очень большое пожертвование. Ведь правда, это действительно очень большое пожертвование, вся Вселенная. But because he kept his promise, in spite of how much difficulty that was. Но потому что он исполнил свое обещание, несмотря на то, сколько это сложности принесло ему. So he gave Bali a planet in the lower planetary system, but it was more opulent than heavenly planets. И Вамана дал Бали свою планетарную систему. Она была меньше, чем райские планеты, но все же она тоже была на уровне. And he said, I'll even live there as your doorkeeper. И я также буду жить там, как охранник двери. So Bali and his whole family, they got this higher planet. And later on in another Manvantara, Bali becomes a Indra. И вот Бали и его семья переехали туда. Позже, в другой Ванвантаре, Бали, он был Индрой. Because Krishna and Nrsimhadev promised Prahlad Maharaj that he would never kill anyone from his family in the future. Потому что Нрисимхадев пообещал Прахладе Махараджу, что он никогда не убьет никого больше из его семьи. So therefore he didn't kill Bali, but he destroyed his pride. Но поэтому он не убил Бали, но он полностью разрушил его гордость. He destroyed his pride, and he and Indra got his kingdom back. So Aditi was happy. И Индра получил полностью свое богатство, и Адити была счастлива. And the preaching, it's quite long, that how Vamanadeva is preaching to Bali Maharaj. It's, you know, when Bali's trying to convince him that you should ask for more, you're stupid, you know, I can give you everything. И вот эти учения, которые учил Бали, его учитель, очень длинно описываются, как он объяснял ему, что ты должен брать все больше и больше. And then Vamanadeva is explaining to him how, you know, things are not important. И Ваманадев ему объяснял, что эти вещи, они не важны, не нужны. So it's very nice, you know. Это очень интересная история. And good for us to try to learn that we should not be greedy. Это хороший урок для нас, что мы не должны быть красивыми. Krishna is always offering us, you know, what do you want? And we're always asking for something. Кришна всегда нам предлагает то, что Right? мы хотим, или он хочет. Yeah, we're Но мы always, всегда просим еще что-то. but it's foolish to ask Krishna for material things. И это очень глупо просить Кришну про материальные вещи. It's like the story, there was an old lady, and I don't know if you've seen in India, I've seen in Africa also.
they just go in the forest and they pick up wood that fell off the trees, dead wood. Есть история о женщинах, таких пожилых, которые идут в лес, собирают пожилые ветки деревьев. And they tie it into a big bundle and they get someone to help and they put it on their head and then they carry it to the market to sell. И они собирают их в такой большой пучок и ставят на голову, им помогают поставить на голову это, и они несут это на базар продавать. So she was going and somehow she tripped and it fell off her head. И так она шла, и в какой-то момент она немножко поскользнулась, и она упала вниз с головы. So she was a very simple, pious lady. So she cried and prayed to God, please help me. Она была очень простой, простодушной такой женщиной, и она помолилась: пожалуйста, Господь, помоги мне. So God came И Господь пришел and asked her, what do you want? и спросил ее, что ты хочешь. And she said, you know, all she knew was that she needed to carry that wood to the market. So she just said, can you help me put this back on my head? И все, что она знала, это то, что ей нужно донести эти ветки до базара. Поэтому она сказала: помоги мне, пожалуйста, это положить обратно. So like that, you know, we could be asking Krishna for service, for pure love, but we're asking, oh, please take care of my health. Please let my husband be happy or whatever. We're asking for material things, even we're not directly praying, but we're always thinking, I need this, I need that. And Krishna is giving us what we ask for. И также мы не молимся о бхакти, о чистом преданном служении. Мы думаем, и даже если мы не напрямую просим Кришну о муже, о здоровье, о еще чем-то материальном, но мы об этом все время думаем, и Кришна это исполняет. And so it's as foolish as asking to put the wood back on your head, because that's how you get a little money. И это так же глупо, как просить положить эти ветки на голову для того, чтобы получить много денег. So let's try to think, you know, spiritually. We don't have to, you know, we want to fix our mind always. We're thinking, how can I get some more spiritual life, you know? Поэтому давайте лучше поменяем свое сознание на лучшее и будем думать духовно. И все время мыслить о том, как улучшить свое служение, как увеличить свое служение. So this is a day to pray to Vamanadeva, who's Krishna himself. Сегодня хороший день молиться Ваманадеве, это Кришна сам лично. For detachment. Хороший день, чтобы молиться для How to take отречения, shelter of Krishna. отвязываться, чтобы брать привязанность к Кришне, привязаться к нему. And Jiva Goswami, of course. И также Дживе Госвами, конечно. All the Goswamis are, you know, so wonderful, but they different things they specialize. So Jiva was books and scholarship. Все Госвами очень удивительные, но у каждого из них была своя специфическая роль. И Дживами, он специализировался больше на книгах, на философии. After he went to, you know, Vrindavan, he never left. He never went После to, того, как он ушел в Вриндаван, он больше никогда не ходил из Вриндавана. but he sent his three main disciples
Narottam Das Thakur, Srinivasa Acharya, and Shamananda to Но он посылал своих 3 главных ученика, Наротам Дас Такур, Шриниваса и Шимананду проповедовал. and they made thousands and thousands of disciples who also went on preaching. Они сделали тысячи и тысячи новых учеников, которые дальше проповедовали и делали больше проповедей. Еще тысячи учеников. Great contribution and Это fulfilling all the, you know, he had great love for Vrindavan. His books, the Sandarbha books are, you know, just to hear the names of them, you can understand. They cover everything. И его книги, просто слушая их названия, можно понять, что в этих книгах просто есть все, что нужно для того, чтобы понять Вриндаван и углубиться в. Yes. Their reason to teach people who want to know how to worship Krishna. I want to teach everybody how to worship Krishna, how and why. Я хотела объяснить, зачем и как поклоняться Кришне в своих книгах. So there's 6 Sandarbhas. Это 6 сандарб. Bhagavat Sandarbha, Бхагават сандарб, Bhakti Sandarbha, Krishna Sandarbha, and the Paramatma Sandarbha, and then the Tattva Sandarbha. Это 6 сандарб, назвала как-то. The Krishna Sandarbha is proving that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Кришна сандарба доказывает, что Кришна — это верховная личность Бога. Because even in the Bhagavatam, you know, there are many slokas which don't mention Krishna, but it certainly sounds like Vishnu is supreme. Даже в Бхагаватам очень много шлок есть, которые не говорят напрямую о Кришне, но говорят о Вишну и Всевышнем. But he shows scientifically very carefully how Krishna really shows everything comes down to that Krishna is supreme. Но он показывает очень интересно и по-ученому, как это все приходит к Кришне и почему Кришна Всевышний. So he says that in the third chapter of the first canto, В первой песне, в первой главе, there's after all the incarnations, and there's a verse that says that, you know, there's so many incarnations.
but Krishna's tu Bhagavan Swayam. И после Krishna's tu. всех воплощений там говорится, что Кришна Свабхагаван Бхагаван Свами. Of all these incarnations, Krishna is the original. They all come from Krishna. Что все эти воплощения, они исходят из Кришны, и что Кришна, он оригинальный, изначальный Бог. And he says, you know, in order to understand the Bhagavatam, always have to refer to this verse. And Krishna is the original. И, Whatever else you see, everything is coming from Krishna. и Джива говорит, чтобы понимать Бхагаватам, всегда нужно возвращаться к этой строке, что Кришна, он изначальный Бог. It's called the Parivastu Sutra. Это называется Пали Васту Сутра. Verse 28 of the 3rd chapter. Krishna's tu Bhagavan Swayam. Of all the incarnations, Krishna is the original. Это 28 стих 3 части. And of course, that's also Доказывает, что Кришна, он изначальный Бог. very clear in the Brahma Samhita. Также он упоминает про Брахмана Самхиты. Ramadi Murti Shukalani Menatishtan. Krishna's tu Bhagavan Swayam. Is it Ramadi Murti Shukalani Menatishtan? Anyway, Krishna's original. I somehow forgot that one. I always know it. So that's the point. We keep that in mind. Ishvar Parama Krishna. You know, don't be bewildered. We tend to even think ordinary people are in control sometime. This person's causing me trouble, or this company, this government or whatever. No, it's all Krishna. Ultimate. So thank you very much. I have to go. Он прочитал из Брахма Самхиты санскрит, и также там говорится, что Кришна, он изначальный Бог. И Гурудев говорит, что Кришна, он изначальный Бог, помните об этом всегда. Не надо думать, что это какой-то человек, мне что-то сделал, еще что-то сделал. Нужно помнить о том, что за всем этим стоит Кришна. Что он всегда изначальный. Workout today for translating. Welcome, Genia. And Maria. Говорит, что нужно идти. Maria shows her face, but it's a picture. We don't see the film. All right. So, Vamanadeva ki jai. And Jiva Goswami and Induleka Gopi. She's one of the 8 main gopis. A few days after Radharani. I don't know so much about her. Maybe Bhakti does if you went on some parikramā or something. But one of the main direct Radharani. Также сегодня день явления Индулеки, она одна из 8 гопи. Она рождена позже, чем Радхарани на пару дней. Я очень много знаю, они круто говорят. One of the Ashtasakis. Одна из Аштасаки. Induleka is the 6th one among them. On Dwadasi day after Radhastami. Temple dedicated to her near Varshana. Ее храм в Варшане.
Okay, that's about all we know. Okay, thank you very much, Spasibo. I have a therapy appointment coming right now, so. Thank you, Tom, for coming. Спасибо всем. У меня Thank должно you, Guruji. быть I don't know Thank you, when, Guruji. when we'll meet again. Make somebody tell me. Haribo. Ending meeting.